Welcome again in the second part in our lesson for today. Firstly, these are very important questions will be sent to you after the lesson. Of course, these are questions about the poet herself, who is Nazik Al'Mala'ka, where and when she was or was she born, where did she teach, what were her parents, for what thing did Nazik Al'Mala'ka work hard to promote, uh, and what her famous poems include, قصائد عديدين, where did she died and was buried. Okay, so these are the most important questions about her life, and this is it proceeds, of course, by the poem itself with its translation into Arabic form. And finally, now we are going to move to the questions in your student's book. These are questions on page 113, questions about the poem. So the first question will be what? The first question, let us move to your book to see the first question. Read the poem aloud to your partner. Which lines do you think sound most song-like؟ يعني أي الأبيات تحسينها أنت تبدو هي أكثر يعني أبياتا تشبه الأغنية. Most musical يعني بيها أكثر التنغيم، بيها rhyme، بيها rhythm. And of course, you have to mention the reason why you think that is. Okay, the answer will be what in your papers. The answer will be here. احنا هذه بالعربي ترجمة السؤال أيضا إليج. Okay, احنا نعرف إنه what makes any poem يعني to be most song-like يعني تشبه الأغنية and most musical. What is it? It's rhyme, rhythm and rhyme. الإيقاع والقافية. المتضمن شنو؟ repetition of sounds on foot، يعني تكرار الكلمات، تكرار الورد، even الستريس syllables، المقاطع المشددة القوية الغير مشددة etc. يعني اللي خلى القصيدة هنا عندي mostly تشبه السونج song like أو musical هي الرhythm، الإيقاع والرايم اللي يتمثل من خلال repetition of sounds, letters sometimes, even words، الإيمج، الأيدياز، كلها هذه لها علاقة بمن بتخلي القصيدة ميوزيكال. إذا تذكرون أخذنا motive, personification, image, rhythm, rhyme, alliteration, assonance، كلها هذه لها علاقة بالموضوع معنا. So اللي يطلب من عندي which lines do you think sound most song اللي هي for example these are يعني sample عينة if their letters have first as and their faces انتبهي last line نهاية السطر and their faces turned glossary from as repetition انتبهي then they have also left us with the promises in our hands. فهذا شو اسميه أنا؟ هذا شو اسميه إذا تتذكرون repetition of letters at the end of the line. سجلي لي إياه اسمه وين؟ بعد الدرس سجلي لي إياه بالتليجرام. repetition of sounds at the end of lines is فراغ. شنو هو؟ rhythm, rhyme، شنو هو أذكرني؟ سجلي لي إياه. أوكي؟ وهذا الجواب. Why do you think so? Now the second question is what question is repeated in love song of word and what is the effect of the repetition? The second question, if you see here, we have the second question. What question is repeated in love song for words في هذه القصيدة and what is the effect of this repetition? Of course, the answer will be what? شنو repetition كان؟ هو the question that's repeated in the poem is why do we fear words؟ لماذا نخشى الكلمات؟ and of course why it is important يعني أهميته شنو هذا ليش يتكرر؟ أوكي فأهميته طبعا إنه هو يتكرر. the poet focused on the repetition أو repetition نعم or يركز خلينا نقول repetition of the poetic words or line هذه repetition. okay repetition repetition poetic words تكراره للكلمات الشعرية or lines to show what is inherent ما يعزز in the poem reflecting her strong passion and spiritual desires ما يعكس قوة العاطفة والspiritual desires والرغبات الروحية. إذا أنا وظفت شنو هسه repetition
Okay, or repetition. خلينا نقول أنها the poet focused on the repetition of poetic words or line to show what is inherited in. Okay. So the answer for this question, that is, what is the question repeated here in this poem? The question that is repeated in the poem is, why do we fear wars? Okay, this is one. And the poet focused on the repetition اللي هي امتلاء القصيدة بالpoetic words or line to show what is inherent. ما هو شنو الشيء اللي يريد تعزز القصيدة عندنا in the poem, reflecting شنو الشيء اللي يريد يعكسه her strong passion عاطفتها القوية and spiritual desires. فكلمة repetition معناتها امتلاء poetic words امتلأها ملأها بالpoetic words or lines. إذا repetition معناتها امتلاء. Okay. Question number 3 اللي هو راح يسأل عن شنو؟ راح يسأل عن find as many examples of personification as you can. Personification, as we said before this time, given خلينا نقول احنا human being features to unhuman، يعني أنطي صفات الإنسان لغير الإنسان، بحيث إنه هو ياخذ صفاته، أو نسميه إحنا خلينا نقول الشيء اللي غير عاقل أنطيه صفات العاقل إذا تذكرون. فهنا مثل القصيدة، الشاعر مثل مجموعة من الأبيات بهذا المنظار، يعني مثل إنه هو خلى نطى شيء العاقل اللي هو قلنا personification when something is described as though it is alive، يعني يوصف كأنما هو إنسان، often عادة as though it is a human. وإحنا قايلينها سابقا إنه هو given a human being features to non-human. أوكي، اللي هو الغير العاقل، أنطي صفات العاقل لغير العاقل. فوين ألقى هذه يعني هذه الأبيات؟ أي لازم أدور على الأبيات اللي بيها هاي الفقرات اللي هي موجودة عندك بالقصيدة. rose bound hands اللي هي راحة اليد ممتلئة بالورود. sipped on summer، sipped on summer اللي هي موجودة عندك. sipped يعني رشفها مثل اللي يرشف. أوكي. one summer. dripping sensation love and life. dripping قلنا شنو؟ قطرت أو أنزلت إحساسها بالحب والحياة. if their letters have burst us إذا حروفها ثقبتنا. wrapped their arms around us around neck هنا wrapped أو wrapped اللي هي شلون مثل حاصرت أو خنقت، يعني ذراعيها خلت لفت ذراعيها حول أعناقنا. فهذه كل هالكلمات نطى الصور إنسان يؤدي أعمال يؤديها إنسان غير العاقل. and their face turned glossary from us. هذه الكلمات من تدير شلون قال وجوهها بقسوة عنا وبدون تعاطف، هي الحقيقة ما تسوي هذه الخصائص، الكلمات ما تسويها لأن هي غير عاقل، لكن أعطي صفة العاقل. أو then pour املأ لنا الكأسان من الكلمات. من راح يملأ الكأس من الكلمات؟ هذه أيضا صفات الغير عاقل تملأ two full glasses of force. أو then pour املأ us املأنا، يعني هذه الكلمات راح تجي تملأنا بكأسان من الكلمات. فهذه كلها عبارة عن أبيات شعرية وظفت فيها personification giving non-human being يعني human being features، أنطيتها خصائص العاقل though it is what unhuman. Right. Question number 4. There are اللي find one example of sibilance. What effect does it have on the way you read the line? أعطيني مثال على الصفير اللي هو تكرار صوت الس مثل ما قلنا سابقا repetition of S sound and الأفكت مالته التأثير شنو؟ فيقول طبعا هذا دائما السيبلنس makes the line more musical، تخليه أكثر واضح مفهوم غنائي، متوظف به الرايم والريتم والإيقاع، فيكون يوصل فكرته. فيقول more musical يعني قصدي يوصل فكرته، مو غناء يغني، لا، يقدر قادر على أن يوصل فكرته. إنزين يوصل الايدياز behind it، الايمج يرسم لنا اياها، الموتيف يوضح لنا اياه، فمن خلال repetition of say sound. وين موجود؟ sipped one summer by thirsty lips. راح نريد مثال واحد، أنا أعطيتكم اثنين. pour us two full glasses of force. أوكي، إذا توظفون الأول خلوه أفضل من الثاني. أو then pour us two full glasses. أوكي، خلينا على واحد اللي هو الأول. So now sibilance makes the line more musical. هذا هو التأثير مالتها
Okay. Question number 5 يسأل this is a free verses. Free verses يعني الشعر الحر يكون هذا شكله، مو شكل القصيدة يعني بيت وراء بيت يعني بالجهة المقابلة. فهذا النوع من أنواع الشعر، هذا النوع من أنواع الشعر اللي راح تشوفينه أنت بهذا الشكل مالته، هذا يسمونه الشعر الحر. هذا النوع من أنواع الشعر لما تكون بيت أسفل بيت، مو بيت مقابلها بيت آخر. يعني هنا why do we fear wars ويجيب الشعر بصفة when they have been rose bound hand. أوكي يعني أكتب إياها أنا هسه. لما يكون هذا البيت مقابله بيت آخر، مثلا أنا نذكر when they have، نكمل لك البيت الثاني بصفة. هذا هذا نوع القصيدة الاعتيادية. اوكي هذا القصيدة الاعتيادية بيت امامها بيت اخر، لكن هذا النوع من يكون القصيدة اسفل يعني لاين افتر لاين بهذا الشكل، هذا يسمونه فري فيرسز. هذا يسمونه فري فيرسز اللي هو الشعر الحر. اوكي الشعر الحر، او احيانا يسمونه النثر ذاك طريقة اخرى، لكن هذا النوع من الشعر يسمونه فري فيرس اللي هو الشعر الحر. بيت اسفل بيت، ما ملتزم ب يعني بيت مقابل بيت، هذا الشكل مالته يظهر. Okay, so this is a free verse, but does that mean there is no rhyme in the poem? هل تعتقدين أن القصيدة ما فيها rhyme أو rhythm؟ شوفي تكرار الكلمات wars, hands, checks, heartening, lips. طبعا هذا نوع القصيدة إذا أردت أجي أقسمها راح يتقسم الإيقاع مالتها بهذا الشكل حسب تكرار الحروف A يعني حسب التكرار الحرف الأخير قصدي. يعني هنا wars منتهية بحرف أنطي A، نفسه متكرر بالبيت الثاني A، نفسه متكرر بالبيت الثالث A، نفسه متكرر بالبيت الرابع لا أنطاني حرف جديد اللي هو الإنج. فإذا راح يكون هنا عندي B، هنا راح يكون عندي B، هنا متكرر بالبيت الأخير نعم A، فصارت القافية مالتي بهذا الشكل A A A A A B A، صحيح A A A B A. أجي للبيت الثاني نفس الحالة wars bills lives down lives wars. لا هذا بيت جديد نفس الحالة. هنا راح الورس نفس الحرف السابق، فإذا A متكرر نفسه. هذا حرف جديد C أنطيه. أوكي هنا عندنا lips checks hands wars. مختلفات هذا. اوكي المهم يعني هي القصيده ما مشت اعتباطيا رابط الكلام، يعني القصيده مشت اتبعت نظام معين بالتكرار الحروف مالتها، وان كانت هي فري فيرس. وبهذا يقول شنو؟ يقول عندك هنا الحروف المتكرره هذه راح تشكل الميوزيكال مالت القصيده مالتي، اللي راح تنطي من بعدها شنو؟ تنطي من بعدها معنى، تنطي من بعدها معنى بالقصيده مالتي. رايت اوكي. Okay, so in both جواب السؤال الخامس in both old and modern poems القصائد القديمة والحديثة they use rhyme, rhythm and rhyme قافية وإيقاع and this poem also has certain rhyme. ما راح أحدد لك إياه راح يعني شوية صعب عليك هسه، ما راح أحدد لك بس هو نظام التكرار الحروف في نهاية السطر. أوكي على هذا الأساس راح يتحدد الرايم مالت القصيدة. question number 6 السؤال السادس والأخير اللي هو في نازك الملائكة. السؤال الأخير شنو عندي؟ السؤال الأخير يسأل عن What do you think the poem's final question? Can you answer it؟ شنو كان السؤال الأخير؟ راح تشوفينه هنا موجود. To whom will we pray but to wars؟ وتعرفينه من خلال الكويشن هذه مارك هنا. To whom will we pray but to wars هذا، ويجي يسأل طبعا عن السؤال تكتبينه إلى بالامتحان to whom we will pray but to wars and what do you think this is the final question can you answer it؟ طبعا تجاوبينه according to your idea according to your point of view، شنو أنت فاهمة تقدرين تجاوبين على أساسه. So according to one of your teachers this question deals with the intellectual aspects يعني الأفكار العقلية اللي of life. It states the importance of words
اللي هو يظهر أو يعرض لي أهمية الكلمات and that we should not be afraid of saying the truth. إن هي قلنا الشاعرة مالتنا إلها حاولت إنه تاخذ يعني إلها توصل فكرة women rights حقوق النساء والفري politicals، فممكن تكون إلها علاقة هذه القصيدة من هذا الجانب اللي هو الانتلكتشوال aspects العقلي، وممكن تكون أيضا يعني talk about loves. That's why she said why do we fear of wars and the love songs of wars اللي ممكن إلها love song، ممكن أغنية حب. Okay, so the poet argues to build a nest of dream. شنو كان هدفه؟ إنه تبني عش من الكلمات without fear، أو خلينا نسميها إحنا حلمها إنه تعطي رؤى في الكلمات، يعني توصل أفكارها من ناحية الكلمات لكن without fears. That's why طبعا واحدة من الأبيات اللي هو كاتبها إنه dream of موجودة بس ما يعني هسه طلعت إياها، لازم تطلعينها من ضمن طلعينها بالكتاب مالتك. Tomorrow we will build ourselves a dream nest of words. هذا البيت له علاقة بالشرح مالتنا، أوريك إياها اللي هو بالمقطع الثاني. And tomorrow they will build Okay. هذا البيت tomorrow we will build ourselves a dream nest of words إلى علاقة بالإجابة رقم السؤال السادس about the final question. So the final questions answer اللي هو شنو كان السؤال بالبداية؟ What do you think of the poem's final question? This is the question. هذا هو سؤالنا. And what do you think? Can you answer it? تقدرين تجاوبينه بطريقتك، قلنا أنت بلغتك الكلمات اللي تستخدمينها حسب فهمك للقصيدة. فواحد من التفسيرات إنه this is a question deals with the intellectual aspects of life اللي هي الجانب العقلي في الحياة، و states the importance of words، حكت عن أهمية الكلمات and that we should not be afraid of saying the truth. So he also argues، ناقش الشاعر أيضا من خلال هذا البيت اللي هي nest of dreams with words، اللي هي رؤى الكلمات، رؤى الكلمات، من شلون هو يحب يلقي كلمات without fear، سواء قلنا بالpolitical side الجانب السياسي، women's rights, love, etc. Okay, thank you so much for your listening. Our new lesson for the next lecture will be Unit 7, Lesson 1. Okay, thank you so much. And of course, if you have any question, you can answer it. You can ask me in the Telegram.